Good morning, everybody. May I ask you who is going to present each paper if the speaker is already present? The second one. Okay. Hi, I will also present. Perfect. Thank you. And does any of you know the chair, Sabrina Lai? Yes, but she's traveling. I'm not sure if she's going to connect. She is supposed to chair the session. Could you please contact her and let us Yes. know if she's going to connect? Okay, sure. I will ask. Just a second. Thank you. Because in the program, there's written that she is going to be the chair for the session. Até que eu sou mais sozinho, não está. Tenho o microfone da sala. Isto é o microfone? Não, isto tem bocadinho. Tem aqui mesmo. Ah, está aqui. Não, este deve ter mesmo. Ah, não, ele está aqui. Só mas deve ter o interno. Está, então. Acho eu. Estou, teste. Ele aqui já não apanha muito bem. Não. Teste. Julia, sorry. Okay. Good. Julia is the chair. It is acting assistant. She didn't answer yet, but I don't think she will join because otherwise she will be connected. Então, tem também o speaker. Well, okay. So in that case, I am going to act as chair for the session. Please allow me a few more minutes. Ok. Mas para o microfone. Yeah, because we have confirmed a few days ago the chair was not written, and I don't think she's aware that her name is there. Não está funcionando. Okay. I will communicate this to the organization, but meanwhile, please allow me a few more minutes and then we can start the session.
Okay, so I will act as a chair for the session. Please allow me 2 more minutes to connect, and then we can start the session. Um, is the speaker for the first paper connected? If not, we can proceed with the second paper to begin with. So this is for this will be online. This one. Yes, there are 3 presentations, so A uma opção de sim, está mute. Para mais. Is Sabrina in? Professor Gervasi. So there was a misunderstanding with the chair, and she is not going to connect. Okay, thank you. Thank you. So Okay, I'm going to act as chair. I will advise Chiara Garau if she can contact. Okay. Okay, whatever you prefer. If not, I can act as chair for the session. Just tell Good. me. We are trying to fix here the local room. There are some problems since there are only 3 presentations. If you give us a few minutes to fix. Oh yes, sure. Okay. Okay. No Thank problem. you. I will wait for you. Okay. Thank you, Julia. Thank you. Eu acho que o Jorge meteu assim, mas não se esqueça.
Estou ocupado. A 16 está ocupada? F, F. Mas é isso. É pelo HDMI. Tem que ser pelo HDMI. Sim, mas não está a funcionar. Mas também não funcionou como eu. Tem a medida das salas, sabe que temos que ir outra estruturação. Há algum problema? Sim, não dá. O microfone não está a usar? Não, som. Este display não passam para aqui. Não. Não. Não está nem áudio aqui, nem o microfone de cima. Mas já pôs as colunas daqui do ecrã? Já está aqui. Já puxamos as outras em 10 salas. Eu sei, mas é estranho porque elas costumam funcionar. Não, mas olha, esta foi a única sala que não testamos ontem, porque esta ontem estava ocupada. E portanto é a única que estava. Faça restart, porque ela nas aulas funcionava. Eu costumava pôr aqui som nos professores. Também já Em que salas é que estão ocupadas? Está aqui Ora, diga-me. 9, 10, 11, 12, 13, Não há mais. 15. Com videoconferência não há mais nada. Posso pôr lá embaixo. Pode ser lá em baixo. Lá embaixo, com as que têm videoconferência, também não tenho a certeza se são todos. É que aqui, a 7 não tem videoconferência, a 1 não tem. Lá em cima não há nenhuma com videoconferência. Lá em baixo, só se usarmos, nós só estamos a usar a 13 e a 14. A 15, e a 15 tem videoconferência? Lá em baixo? Tem. Por acaso, eu não sei de cor, porque é que tem videoconferência. Lá em baixo? Aqui a seguir tem, mas aqui a seguir Já estamos estão ocupados. Lá em baixo, a 15. Aqui eu tenho a certeza que é a 9, a 10, a 11, a 12 e a 13 tem. Não quer fazer restart aqui? Já ligar tudo e voltar a ligar? Já fizemos. Já fizemos. Que é o técnico da informática. Liga e volta a ligar. Já. Só fizemos aqui, ó. Peraí. O Realtek é do computador. Altifalantes, estes aqui, quais são? É do outro computador? Não. Conjuntos de microfones. Não, o microfone não aparece cá o da sala. E tem aquilo ligado. Tem. Isto é 13. Isto é 13. É isso, vemos aqui este teste que era o que nós queríamos fazer. Vai cancelar. Que era o teste que queríamos fazer. É o único que não funciona. Definições de só porque isto não está a dar. Definições da aplicação, biblioteca, quadro de controle, notificações, sistema. Colunas embutidas, alto-falante, volume, está ativado. Colunas embutidas, ativado, equilíbrio, gráficos. É que ele está todo ligado. E agora estou a ouvir qualquer coisa. É o teu? Mas olha, aqui no ecrã, ele supostamente está a funcionar. Já viu? Supostamente sim, mas não está a dar áudio. Eu carrego aqui no teste e dá. 0. Não sai áudio nenhum. 16 está ocupada agora. A 16 é uma conferência que está na André Carvalho. Eles têm aquela sala ocupada com eles. Então façam o SPC daqui do sistema. Eu posso ir lá ver abaixo no 15. Tirei esse.
To check another room. This is not working. And this is the only room that we didn't test yesterday. Probably it's better also not to switch off the PC at the end of the day, otherwise. No, I think it's not a problem. Yeah, you managed? Passa no USB. Try USB. Agora está bem. É o seu computador, não gosta desse. Não, este já testei. Yes, you have to press the level, yeah. Okay. Roll microphone, roll. Can you speak? Giulio, can you say something? It seems that the problem has been fixed. Okay, so can we go ahead? No, wait. Okay. Okay, now. Feedback, okay. Now it's, Yeah. it's okay. Perfect. So, Okay, so you can start, Giulio. Thank you. so I'm going to share, right? Yes, unfortunately, Okay. I can. Thank you. Não, mas o SPC não funciona aqui. Acho que daqui a um bocado já vai funcionar. You can share your presentation, Julia? No, I'm not going to present. I'm the technical assistant. So in that case, I will try and call the first speaker. So the first paper in this session, to which I welcome all of you, is entitled Urban Climate Adaptation in Naples, an integrated framework for flood risk, urban heat island, and nature-based intervention planning. And who is going to present the paper? Está aqui, função. Olha ninguém. Is any speaker here for the first paper? Perhaps Carmela Gargiulo? O próprio Julia, mas acho que não é. Mas não é alguém, não é? Eu online não consegue olhar o sistema. Okay, so since there seems to be no one for the first paper, I think we can proceed with the second paper, and then maybe we can call again the presenters for the first one. So the second paper in the session is Mapping Gaps, Evidence-Based Analysis of Urban Emission Trends and Climate Commitment in Major Italian Cities, by Laura Scione, Carmela Gargiulo, and Carmen Guida. So who is going to present? Hi, I'm going to present. I don't know if you hear me well. Yeah, perfect. You may want to try and share your screen. Yes. Okay, I think you now can see the screen, right? Yes, perfectly. So Okay. please, Laura, go ahead. The floor is yours. Okay, thank you so much. Good morning, everyone. My name is Laura Scione. I'm a PhD student
at University of Naples, Federico II. Today I present the paper Mapping Gaps, Evidence-Based Analysis of Urban Emissions Trends and Climate Commitment in the Major Italian Cities that I developed together with my supervisor, Carmela Gargiuro and Carmen Guida. This work is developed with the Tema Lab, the laboratory of land use, mobility, and environment of our department. The presentation follows these 5 sections. I will start with the first one, research problem. Our starting point is that climate change does not affect all places equally. Regions, economic sectors, and social groups face very different risks in a different level of preparedness. So, despite we all continuing efforts to reduce emissions of greenhouse gases, our climate is already warming, and we will continue to warm until we achieve mitigation and along with adaptation. In this scenario, cities are the heart of this challenge. They are the engine of the global economy, generate the 80% of the global GDP and also the 56% of global population. So cities act as both the engine but also the bottleneck, because while they drive the innovation and resources, the transitions involve multiple actors and levels that often are misaligned. Specifically, we have the urban governance for the institutional planning. The funding can come from public or private investment, and also the monitoring level that track the if action that lead to real results. So the core question is, are urban climate commitment, public investment, and emission trends connected? For this study, we evaluate climate funding in Italian cities is effectively aligned with the local needs and emission sources, or if spatially driven approach is required to address climate change. So to do that, to address this gap, we triangulate 3 dimensions using 3 databases, which have enabled us to make 3 indicators to compare see the correlations. The first database is the Covenant of Mayors. This database tracks the Italian cities participating in the Covenant of Mayors and monitors their progress through the various stages. By joining the European Covenant of Mayors, cities pledge to develop strategies to reduce greenhouse gas emissions, adapt to climate impact, and tackle energy poverty, meeting targets to 2020, 2030, and 2050. Also, as we can see in this figure, Italy is have the highest number of signed cities. So, to meet the level of commitment, the level of institution maturity compare across cities, we made the level of commitment index. It is a scalar index it goes to from 0 to 1. 0 is for cities that don't sign Covenant of Mayors, and 1 is for cities that sign commitment, they commit for targets, and also submit action plans and report the monitoring of these latest action plans. Now we can pass to the second database. We know that planning is nothing without resources, so we can see these resources are allocated. We use the data of the Open Coesione platform. This is a platform that accesses data on allocated resources of European cohesion policies found. And they are allocated in 11 thematic areas that go from research and innovation to administrative capacity. For this study, we specifically use the data of focus on climate change strategies. This data tracks the European cohesion policy intervention for climate change preventing, and they allocated 11.7 billion euro in 4 different thematic areas: the mobility and transport, business and competitiveness, energy, and environment.
We use, to summarize the investment structures, we made an investment mix index to measure the degree of sector diversification of each city investment, climate investment. So value close to 1 indicates that even distribution across all categories. While a value close to 0 indicates that almost all the investment are concentrated in a single sectors. Now we can pass to the third database that we have accessed through our research agreement with NLX, with the Urban platform. They collect data and track the CO2 emissions between 2000 and 2023. We use this data to calculate the percentage change in emission over this period, and a negative value indicates a trajectory towards decarbonization, while a positive value indicates an increase in emissions over this period. We are considering all this data in the as samples of the Italian provincial capital cities. This because these cities are the center of the national climate response, and also because they serve as a primary laboratories for environmental transitions. For these cities, decarbonization means a radical reshuffling of territorial asset that goes from retrofitting historical building to reorganization of metropolitan mobility. Also, we thought that there is an unexplored connection between the institutional intent and the actual emission reduction that remains poorly documented. So, we can now move into the results. The first thing that we can see is that they immediately see the bottleneck that I told before, because while almost of the all provincial capital cities signed the Covenant of Mayors, less than half have reached the monitoring phases. Also, all the cities are concentrated in the center and the northern part of the cities. Also, we can see that comparing these two maps, we have on the left side the investment mix index, and on the right side the changing emission between 2000 and 2023. We can see how the highest concentration of investment is in the south of Italy, while the highest emission reduction are in the center north part of cities. Now we can also see that if we compare these three index, we can see through different diagrams the result of these relations. The first main result is shown by a scatter plot. This diagram shows the total investment per capita in the x-axis and emissions in the y-axis. They are stratified for level of commitment groups. And we can see three main findings. The first one, that all the regression lines show negative slopes. That means that investment is generally associated with emission reduction. The second finding is that all slopes seems to be similar across level of commitment groups. And in the end, we can see unexpectedly the yellow line on the linear regression, that is the linear regression of no commitment, so cities that don't sign the Covenant of Mayors, have one of the highest, steepest slopes. So that show there is also a correlation between spending and reduction, even if there is no a sign of commitment. We can also see other interesting findings in this bar chart. We can focus on the level of commitment equal to 0.33. So cities that sign only, don't have any plan. They have the highest average emission reductions. Also, we can see that the level of commitment equal to 0. So the cities that are not signatories have the highest per capita climate investment of the samples.
So if we focus on these two groups, we can also see that the first one, so the level of commitment equal to 0, not have a highest emission reduction. It would be also because their investments are all allocated in two sectors, energy and mobility and transport. But also we can see that for the level of commitment equal to 0.33, there is a highest reductions emission, also because their investments are allocated in multiple sectors. So it means that the diversification investment leads better outcomes. So to conclude, we can summarize 3 key messages. The first one is that cities have committed to net zero, but they are flying blind because less than 30 cities are monitoring the greenhouse gases emissions. Also, all of the cities don't know that if the action that they implement are really work. The second one is that formal commitment is not equal emission performance, how we can saw before. This will mean that there is a lack of long-term development visions, and also the probably growing risk of inequalities. In the end, we can see that sectoral alignment is the missing link. That it will mean that what determines the performance is if investments match each city-specific urban fingerprint rather than following one-size-fits-all actions. So finally, we acknowledge that there is a limitation of temporal misalignment between CO2 data that covers the period 2000-2023, and the open question found is referred to 2040-2020. However, we thought that this is a necessary condition to bridge this different dimension and evaluate the impact of the institutional efforts against long-term urban trends. So for the next steps, we want to integrate the urban features and urban characteristics into this analysis and capture the unique urban fingerprint of each cities. Also, I think it was interesting to extend this framework beyond mitigation and by investing weather cities adaptation efforts by developing indicators for monitoring adaptation performance. There are no really common. In the end, we want to translate the heterogeneity of urban profile into an actionable city-specific guide for policymakers. I end the presentation with all the reference that I consider in this study. Okay, Laura, thank you. Thank you. Here is Francesco. I try to moderate the session. Thank you for your presentation. Any comments here in the room? No, not specific one. I have a question. Is a very good approach in connecting different information that comes from different sources and relevant sources from myself. Also the instance to use a SECAP as a reference framework in order to exploit the commitments of locals administration against those targets is very interesting. If you may go back to the results graph. This one? You already also mentioned something about that, but what I really, and it's something critical from my point of view, is that where you identify a high level of commitment, this high level of commitment is not connected both with the total investment or with CO2 emission. A question, in the delta of CO2 emission is in percentage or in absolute? Yes, no, it's a percentage, and investment are per capita.
So Per capita is clear. Probably if you compare with total amounts and not the percentage, percentage. would be more explicit some compared with the commitments. What do you think about that? So the high level of commitment is not connected with the condition of more investments or more achievement in terms of CO2 reduction. Yeah, it's not necessary. So I think that it's probably because they allocated resources or action that not fits the urban characteristic of the cities or where it is implemented. So it would be the risk of the maladaptation. This will probably go to this direction. So if we implement in this action, then not considering the urban characteristics, so they probably not have to have a resilient cities, but contribute to a incremental vulnerability of the cities, so to have higher emissions also. It will be one of the reason, I think. Okay. We have to reflect about that, I suppose. Yeah. Thank you very much. We move so to the next presenter. You can take the. Yes. We follow the program. So. Hi, hello. Hi, Big. Nice to see you connected. Thank you very much. I have the third presentation. Yes, please. Just a second. Okay. Okay, could you see this? My screen? Yes, you can move to present. Oh, perfect. Let's start. Okay, thank you very much. My name is Bilge. I'm a PhD candidate at University of Cagliari in a joint program with USPBIA and with colleagues from the DCAR department. We have conducted this research on mapping the spatial synergies and trade-offs between ecosystem services in southern Italy. As we are all aware, climate change is already affecting both rural. I'm sorry, I'm hearing my voice echoing. I don't know if we can turn off the microphones. Okay, thank you. Climate change is already affecting, as we recently have these heat waves, for example, both rural and urban areas, and its impacts are becoming more intense, influencing our well-being and quality of life. Seeing these effects, especially international agreements have been ongoing, such as the Paris Climate Agreement, with the goal of limiting the global warming to 1.5 degrees by 2030. In response, European Union has also introduced a range of strategies such as European Green Deal or Fit for 55 package, which means reducing emissions by 55% by 2030. At the same time, it's important to remember that natural ecosystems don't provide just one benefit at a time, but they deliver a bundle of ecosystem services. And these multiple services interact with each other, meaning that sometimes they support each other and sometimes they create trade-offs. And this is why, to understand this relationship, we conducted this research in 3 steps. In the first step, we have defined the spatial taxonomy of carbon capture and storage, which is basically understanding the distribution on the regions that we have selected as the case study. We have used INVEST suite developed by Stanford University. It's a tool that has many models inside. And then we have selected 4 other ecosystem services in which we also analyze the distributions using a different ecosystem services analysis method.
These are quality of habitat, local heat mitigation, and agricultural and forestry production levels. And finally, the nature-based outdoor activity potential. So all of these have different methods. For habitat quality, we used INVEST again, and for others, we used the estimap, which will be explained later. And for the last step, we have introduced geographically weighted regression model to understand how do they interact with each other. Our case studies are Campania, Basilicata, and Sardinia. These are the three regions located in the southern Italy. For the first step, as I shared, we use the INVEST model. This model requires two inputs, a raster map of the land cover and then an Excel table of carbon storage density, which we have sourced from different Italian sources from the government websites. Later, we have land local heat mitigation. As an indicator, we have used land surface temperature, and we have used the United States Earth Explorer to extract this information from the satellite imagery. And for the habitat quality, we have also used INVEST, and this model requires that information on the threats and habitats for the case study that we have selected. And Salustio has a study specific to Italy. So national-wide, we have collected the information from their study. For agricultural and forestry production, what we have done was overlaying the land cover map with the agroforestry value map, which introduces two parameters, average monetary values per unit area for agricultural lands and the mean land values for forestry areas. For nature-based outdoor activity potential, we have used the estimap recreation model, which uses Hammurabi index, which is closeness to nature index, and then protected natural areas and coastal zones. For the measurements, we have used this method of geographically weighted regression analysis. Carbon capture and storage was used as the dependent variable, while the other four ES here are the explanatory variables. This approach allowed us to identify whether these ecosystem services are positively associated with each other or negatively associated, which will tell us whether there's a trade-off or synergies. And the term A here represents the local intercept of the regression model. Unlike the global regression model, these coefficients vary across space and capture the baseline of carbon storage at each location. And in this approach, this graph basically shows that nearby observations have more influence, while distant observations have less influence. More detailedly, observations that are closer to the location where the regression is estimated receive higher weights than those further away. Also, in the second graph, we see the bandwidth, which is defined by minimizing the estimated variance of the carbon capture and storage. It controls how quickly the influence of the observations decreases as the distance increases. If you look at the results, the first table summarizes the main model details, including the number of features, bandwidth, and diagnostic results. The model shows a good fit, which, as indicated by high adjusted R-square values, closer to 1 means that it's a good fit. So we see very high in Basilicata and Campania and high in Sardinia with 0.7. In addition, statistical significance is assessed using the adjusted critical values of the
t-statistics, basically, and it shows that estimated effects are significant across all regions. In the second table, what's important is the record. It reports the geographically weighted regression results, and the percentage shows that significant locations at the 95% confidence level. And it shows us that across the observations, habitat local heat mitigation is significant about in most locations, as we can see with 99 and 100%. Quality of habitat quality is the most significant variable, nearly always at the 0.95 level, ranks second. And regarding the other ones, such as the agricultural food production and NOAP, which is a nature-based outdoor activity potential, significant estimates are high in Basilicata and low in Sardinia. We can see here spatially represented these numbers, with red indicating the negative values and blue indicating the positive values. In local heat mitigation, we use land surface temperature as the indicator, which needs to be, since it's a temperature, we want it to be less. So this explains why we see red color in the maps, because it shows a negative relationship with carbon capture, because when there is a high temperature, it means that the carbon capture is low, and this is an outcome that we expected. And with the statistics, we understand that 1%, 1 centigrade degree increase in a temperature shows a decrease in carbon capture by 0.17 kilometers per square meter in Basilicata, 0.30 in Campania, and 0.05 in Sardinia. So the relationship is more effective in Campania, we can say. And regarding the quality of habitat, it's always positive across the 3 regions, and the numbers tell us that 10% increase in habitat quality raises roughly about 10% change in carbon storage. So higher values linked to rural and hilly areas, and lower areas, as expected, are located in urban and transport zones. For the agricultural and forestry production, we see it takes an average positive but very small value in 3 regions, as seen in the dominance of the blue shades. An increase on agricultural production for €1 on average, for example, doesn't produce that much changes in the carbon. And finally, for the NOAP, which is the nature-based outdoor activity potential, this is the secondary strong effect that we have observed. We can see that the high positive or negative relationships vary across regions. Strong positive effect is seen in Basilicata, and as we understand from the high red distribution, negative effects in Campania and Sardinia. Usually the spatial clusterings are strong in natural and protected areas. And we can summarize that relationships between carbon capture and the drivers are generally heterogeneous across regions, with the habitat quality as the most dominant positive factor, and heat mitigation as the dominant negative factor. We can say that to conclude, this study identified strong synergies between carbon capture and habitat quality, and negative relationships with local heat mitigation.
which is the indicator was land surface temperature, while for the other ecosystem services, the spatial effects are variable between the regions. We use geographically weighted regression to capture non-stationary spatial relationships, and producing these maps highlights the leverage areas and trade-off zones supporting the targeted and context-specific regional planning and policy design. For limitations, we can say that these studies and the models we used in ecosystem services, they rely on proxy-based estimations from secondary sources. So this might affect accuracy, and ecosystem services assessments, for example, the habitat quality where we use Salustio's study, is based on expert judgment. So this may introduce subjectivity, and maybe using a different source would reveal different results. And it also doesn't consider explicitly the influence of human infrastructure on the ecosystem services. We use the land use cover mainly. So therefore, we would suggest that future research could expand the range of ecosystem services and also extend the framework to include more scenarios and dynamic land use modeling rather than just core in land cover, to understand the long-term synergies and trade-offs. Thank you very much. Thank you, Birge. Thanks for your presentation. If we have not any specific comments here, I have two considerations about this work. The first, if we consider the model, the linear model that you finally get from this analysis reliable, probably a scenario analysis could be done considering the prevision of land surface temperature change in the next decade, which is something that comes from climate models and could be also reliable to understand what will change in terms of carbon sequestration and other factors. About the perspective of your study, when you foreseen a contribution to climate mitigation assessment, I may say, do you think that additional ecosystem services are the good choice in order to improve the model, or you have to think on climate action integration in the model, meaning to build a connection between this analytical model combined with local policies that include some specific activities, investment action on land use, on many components that of course goes to affect the ecosystem services provision locally and could be analytically described by your model in order to get also a prevision of the better scenario in terms of investment, territorial investment in the direction of climate mitigation. What do you think about? Yes, we can definitely integrate policy action, and I think it would be more useful, as you suggested, because this research is also done to cover the gap from research to practice gap. So the closer we get to the practice, it's better. And to do that, it's important to introduce how far we have achieved the climate mitigation and how far we are getting to the targets. But maybe in the future scenarios, we can also, from the regional perspective, focus on the local zones where we can analyze more detailed the synergies between these ecosystem services and maybe the hotspots and the cold spots, which will tell us where to invest more and also guide the governments to act on these areas. Okay, thank you, Birgen. Any other question?
No, I think we can move to the next presentation. Thank you very much. Bye. Which is online, of course. Francesco, so when I asked before, there was no one connected to present the first paper. So I'm not sure if anyone connected in the meantime. Okay, just checking if we have some other presented. Yeah, it should be someone among Carmela Gargiulo, Tony Stiuso, Floriana Zuccaro, Francesco Pugliese, Giuseppe Speranza, and Vincenzo Scaranza. Okay. Okay, so I checked also in the room, and I think that we can close the section because we already attended all the presentation available. Thank you all of you for participating, and okay, enjoy the conference. Thank you. Have a nice conference. Bye bye. Bye bye. Thank you for participation. Bye. Thanks. Bye.
Dobbiamo lavorare su una cosa. Su come come lo fai? Come lo fai? Visto che noi abbiamo una simulazione, tu devi solo dare l'handbook, esattamente in quel modo, tu dai l'handbook, tu hai la simulazione, quindi questo funziona da solo perché tu metti punti da solo e poi devi comparare, no? Devi presenti, quindi la migliore soluzione perché hai fatto queste azioni in queste aree a partire da una valutazione e poi dobbiamo prendere. L'ultima cosa che devo fare sulla piattaforma è la realizzazione del report. Una volta che tu hai fatto tutte le tue valutazioni, tipo selezione la DA1, la DA3, la DA4, selezioni le azioni e poi devi generare automaticamente il report figo, impaginato, capito? Questo è l'ultimo per tu. May I ask, for testing the system, Yes. you have the session, Yes. but I can ask you to go outside room Yes. because of the sound. Yes. Okay, and we'll say Yes. to talk with each other to see if it all is working. Okay, yes. Okay. Okay. I'm sorry for interrupting. Hello? Hello, Yari, and you? Yes, I hear you. You hear us? Yes. Yes. Yes? Okay, I think it's working. It works. Okay, thank you very much. Okay. Thank you. Thank you. Okay, so work. Thank you. Thank you. May I ask just one question? Because I need to put the same screen on the other session, so which is the ICCSA break. Okay, so you take. May I see how you manage? Did you manage it? Ok, giusto solo questa finestra, non c'è programma. Non il programma, quindi sul gruppo ho scritto programma. Because on the group, the menu said that we have to show the please moment used for a presentation. The following page. No, this page is the just to say if the session occurs or not. Okay, Okay, this is for and the this, breaking yes, down. yes. Okay, this is to set no show, no show. Yes, yeah. Because if someone is missing, you go there, not presented, or if someone presented the session, okay, because they have to choose some awards, and they want. It's important to know who presented or not. Okay, thank you. So I would rather just mettere la cosa e poi. Allora, senti, l'aggiornamento è questo, che io ho mandato anche quando vedo
l'attività del corpo ufficiale la proposta. E la prima è nell'unica in questo momento. Sono qua con Benedetto in Portogallo, qui con il direttore, qui con il facciamo questa, quindi e io nella mia scheda di partenariato ho inserito già sintesi stessa. Quindi, come dire, non ci sono criticità, però vediamo che succede. No. Sì. Senti, a me l'unico dubbio è quella dichiarazione della sugli ultimi due bilanci. Vediamo che diciamo. Questa qual è la cosa più semplice e più utile. Quindi faccio questo ragionamento tu. Io sulla proposta ci ho già pensato e ho idee materiali, eccetera. Sì. Per me non è, cioè, hai visto, tu li puoi mettere un partner esterno che interviene proprio nella cosa, però poi questa è da palati. Secondo me ci stiamo complicando troppo la vita, nel senso che non ci dà un punteggio in più. Può sembrare bello, ma facciamo mettere una lettera di intento, cioè la gestiamo così. Sì, ma anche, cioè, vediamo, perché allora io sto mettendo una cosa su artificial intelligence per l'ottimizzazione dei sistemi turistici, no? Che sono questo scenario qua. No, però pure per dimostrare che uno massimizza pure le ricadute con gli operatori, eccetera, mi veniva in mente che ci poteva essere una componente di training, di formazione, sia come trasferimento del metodo, della piattaforma, degli strumenti, che come meccanismo operativo per aggregare gruppi rispetto a casi studio locali. Mi veniva in mente questo. E questa può essere come un pacchetto di specializzazione che la smette voi, no? Come attività, per esempio. Orientati agli small medium enterprise, no? Quindi agli operatori con uno specifico contesto, con cose micro, cioè micro azioni, no? Ma non dimmi una cosa, questo bando in sé non c'entra niente con quella storia dei cluster che tu mi avevi parlato prima. Non c'entra niente. A posto, ok, chiaro. Ok, vabbè. E poi lavoriamo pure su quella. Sì. No, secondo me no, teniamo, no, non lo mettiamo. A parte che no. Sì, è giusto, hai ragione. No, forse in questo momento no, perché poi ti faccio vedere pure un po' degli avanzamenti che abbiamo fatto, che l'ha catturati Rachele con altre persone, e che in realtà hanno realizzato pure un prodotto che è molto semplice, che sembra funzionare, diciamo, per molti aspetti. Non è che Francesco non collabora con noi, però in questo momento avere addirittura il partner per agganciarci per forza alla piattaforma di no. Ok, va bene. No, Giuseppe, io nel merito delle cose il progetto non lo so strutturato bene, cioè c'ho tante cose molto chiare e chiaramente vanno messe in fila, però si fa, non è che non si fa anche bene. Sì. Sì, io sai chi voglio invitare? Io la provincia ce la portiamo dentro ed è valore aggiunto per tanti motivi. La regione non entra perché quella fa la cosa, perché sennò io avrei chiesto alla Ruggero, visto che aveva seguito questa. Comunque io te lo dirò alla Ruggero, proprio direttamente, no? Che stiamo lavorando su questa cosa, candidiamo questa proposta. Mi volevo portare la direzione regionale dei musei della Basilicata. Io con questa ci ho interagito, c'è una direttrice anche abbastanza sveglia.
loro però sarebbero utili perché lì, rispetto al cluster dell'industria culturale, no? Quindi l'attivazione dei siti, una selezione di siti, che quelli sono i veri, cioè sono gli attrattori, il museo, la chiesa, la cosa, no? La provincia ci mette il territorio, quindi i player territoriali, il sindaco, il sistema istituzionale, la loro rete che si mette a servizio di questa cosa, potrebbe veramente chiudere un po' il cerchio e noi ci mettiamo una struttura, diciamo, di metodologia, di engagement per offrire, perché questi soggetti insieme sviluppano una modalità per offrire un servizio che migliora l'offerta turistica, cioè che dà risposte specifiche agli operatori. Hanno chiuso il cerchio, no? Cioè, per dire. No, lo volevo mettere come parte. Lo volevo mettere come parte. Sì, avranno un work package specifico che devono fare le cose. Sempre come loro, diciamo, non è sul training, ma sarebbero sul workshop, cioè sull'attivazione di un laboratorio, su un brand specifico che capitalizza. Quindi poi mettiamo insieme tutte le cose, è chiaro che noi non è che la vogliamo morire. Esatto. Sì, sì, sì. Certo, è chiaro. Ma vabbè lo stesso, insomma, lo aggiustiamo lo stesso. Vabbè, senti, quindi la mia perplessità ancora resta, però nel momento l'incastro... sì, perché ho parlato pure con Beniamino, ho detto no, facciamo una proposta subito pure con sintesi dentro, perché loro comunque ci aiutano, no, su tutti i fronti. E quindi l'abbiamo fatto, no? Finché nessuno non di coglioni, passa così. Ma passa così, al momento passa così, perché siamo i primi, come dicevi tu, uno non può essere competitor di se stesso, quindi il Dipartimento lo teniamo su questa proposta, il direttore è con noi, non c'è problema. Forse si incastra bene così. E quindi sarà molto competitiva questa proposta, perché gli altri dipartimenti, che cazzo hanno scritto? Cioè, Utilus e compagnia bella, ma sì, faranno delle cose, però secondo me è uno spazio per fare un progettino quasi a budget pieno. Certo. Sì, però io sono arrivato prima. L'hai preso dall'altro. Ok, vabbè. È chiaro. Ma invece una sinergia con lui dentro questa proposta, perché questo sarebbe il modo per risolvere. Ma rischi naturali non è che stanno tanto azzeccate a S3, alla strategia S3. Come aereo e spazio. Sì, ma l'applicazione ormai è fatta, cioè, sono le stesse cose. Cioè, il beneficio, come dimostri il beneficio per il contesto, per il sistema produttivo? Sì, vabbè, comunque dai, questa è una riflessione, ho capito, c'è Valerio che comunque sta vedendo qualcosa. Sì, probabilmente questo è il meccanismo. Io comunque lo tengo aggiornato a Benedetto. Già ieri ne parlavamo. Allora, io l'ho fatto per primo. Io oggi spedito. Lo so, con Luca. Sì, lo so. No, però io te l'ho spiegato pure a Benedetto. Il problema nascerà se arrivano altre proposte di legge, no? Che in qualche modo si mettono in competizione. Il Dipartimento non ne può fare. Vi avevo detto così, no? Invece è proprio formale il fatto.
che non può partecipare 2 volte alla storia, basta, ok, lui chiuso lì, per me è chiuso lì. Se lui fa un atto formale, sta a delegare questo progetto, altro progetto non possiamo fare. Così. Esatto, fa tutto lui. Sì. Va bene, ok, ci aggiorniamo. Ciao. Sì. Questo c'è un altro. Che hai detto Giuseppe di me? Loro sanno fare, però io non sono tanto contento, nel senso che non mi capita fa. Cioè. Amore, vieni. Aspetta, che sto pensando. Non Okay. penso. Puoi pensare tanto. Dice che l'ha chiamati Valerio Tramuto, sempre per questo bando. Loro hanno detto, non so se danno in mano, però comunque sono il primo. Cioè, se possiamo fare una cosa, proviamo a mettere insieme pure a te, ma... Valerio Tramuto che chi è? E quello là, Valerio Tramuto. Un professore? Cioè magari integriamo una cosa, una componente che fa, perché loro c'hanno questo master sul telerilevamento. Diventa un dominio per la generazione di dati in maniera automatica. Che cazzo ne so, inventiamoci una cosa, ma non... Ok. E quindi la cosa è questa? Cioè, allora, io ho capito che comunque loro non vogliono fare un cazzo. Chi? Questi sintesi. No, loro vogliono fare qualsiasi cosa. Loro sono disponibili a fare qualsiasi sì, però cosa. non sono forti in niente, quindi non vogliono fare un cazzo praticamente. Cioè, nel senso... Ma no, perché quelli si mettono forti su qualsiasi cosa. No, non la prendere cattiva come l'ho detto a Mario, scusa, non devo chiamare. Perché loro si mettono a fare di tutto, no, per realizzare quello che devono realizzare, però loro non hanno un cavallo di battaglia più forte, no? Rispetto a un'altra mansione che potrebbero fare, forse sì. Non devi leggere in questi termini. Come devo leggere? Devi leggere di strutturare delle attività che devono incastrarsi, non che non ci devono essere conflitti, sovrapposizioni, cose anche devono essere funzionali, tutte quante insieme. Loro potrebbero fare pure questa parte, sviluppare pure questa parte sul training, capito? Di lavoro con gli operatori, per selezionare, per fare brevi. Questo sarebbe importante. Che tra l'altro loro sono di formazione. Sì, questo sarebbe più importante. E mi hai fatto vedere già che non ti No, non ho sentito. Ti giuro, non l'ho sentito. Loro sono quelli che vanno a nozze. Quella è perfetta, c'è proprio quella parte... Sono proprio in grado. Sì. Ma pure si potrebbe pure integrare Valerio, perché non Valerio si può parlare, però sono arrivato prima, ma non lo faccio. Io ho appena pagato 2.000 euro. La mamma. Niente, mi hanno fatto pagare 2 volte l'inarcassa. Cioè, i contributi l'ho pagati 2 volte per 2 mesi, ma me li faccio ridare a fine anno. E sono 600 euro, mica sono pochi, tesoro. No, non rompo il cazzo e pago, però per la prossima rata li rivoglio. No, cazzo. Tra l'altro, Valerio, ma pure Michele, Greco, ti pure coinvolge un po' di più in questi master che fanno, eccetera, eccetera. Che là i soldini ci sono, pure assai. Io delle priorità, cioè caricare la tesi su IRIS, la vediamo la presentazione per domani. Caricare la tesi su IRIS è il bando di caricare tesi IRIS è bando per domani. Questo. Sì, everything worked. We closed because no presentation. Okay. So work. Also the colleague changed the picture and it works. Okay. No problem. Wonderful. Okay. Good to know. Francesco, io sono nell'aula adesso 014, mi devo spostare.
No, alle 14 inizia perché adesso c'è il keynote, quindi ce ne andiamo, che andiamo a mangiare. Non mi rispondo a questo. Chi? Questo qua di museo era così. Vai Ciccio, come ti vedo aggressivo. Vai, sì, mi piace. Sono un cellulare. Comunque credo che qua ti sentono. Ho chiuso il microfono. Non si vede. Già, presto. Già. Sono dipendente di fare fotolibri. Famiglia Rana, Enzo Ianza, stelle Michelin, proprietari Giovanni Rana, il re del tortellino. Il ristorante si trova in mezz'ora nella zona industriale di Oppeano, a sud di Verona, ma è ad oggi il locale migliore sia mai stato per capacità di costruire un'esperienza a 360 gradi a livello gastronomico e di accoglienza all'ospite. Quella di Francesco Sodano è una cucina che le sue radici nella tradizione campana, ma che da essa è in grado di svincolarsi, evolversi e sperimentare attraverso metodi di innovativi, fermentazioni e tecniche di cucina molecolare. Il tutto senza però mai diventare autoreferenziale o labellico. Tecnica al servizio del gusto. Quella di Sodano è una cucina di assoluta concretezza, diretta, affabile, capace insomma di dialogare sia con chi può genere. Ah no, non povera da trovare, di generazione urbana. Di generazione urbana, sostenibilità e partecipazione, i temi al centro dell'incontro, Geomansiti, rigenerare per connettere iniziativa Ci sei anche tu. provinciale di Potenza, accesso di riflettori sul futuro del ponte Musnice e del parco fluviale del Basetto, con l'obiettivo di promuovere una visione di città resiliente e vicina ai cittadini. Fulcro centrale dell'evento, il progetto di educazione ambientale naturalmente. Esiste un tempo esterno e un tempo interno. Il tempo esterno è quello degli orologi, quello dei calendari, ed è uguale per tutti. Il tempo interno invece è un fatto personale nostro, come il colore degli occhi, come il colore dei capelli, che ci appartiene ed è diverso da persona a persona. Ecco perché ci sono delle persone che magari hanno 50 anni, 60, 70 anni e hanno l'impressione di averne di più.
è che non si tratta di impressione, veramente ne hanno niente. Il fotolibro più veloce della scuola. Se mio marito fosse così, non uscirei mai di casa. Cos'è, palestra? Dopo 46 anni, non mi alleno come un ragazzino. Alla fine del 500 la Calabria. Poi, campagne ferme, pascoli a frodi sul Mediterraneo. Eppure gran parte della popolazione viveva nella povertà. Contadini, artigiani. Ma a gennaio è esattamente un mese. Ma che va? Palestra? No, pagavo il curare. Da casa. Ma in questo per 15 minuti al giorno. Deve penso che è necessario essere felice. Questa cosa sul progetto non mi fa porca molto. No, se c'è questo vincolo con un dipartimento può mettere soltanto un progetto. No. Già, cioè, non ci può essere un progetto migliore del nostro. Proprio come credibilità, come cosa. Non dici che possono presentare altri progetti? Meccanica. No, meccanica no. Ma sai che proprio secondo me no. Cioè, non dici che possono presentare altri progetti credibili. Chi possono essere? Casa delle tecnologie. L'attività dell'agricoltura, Imagina che Mariana e Arriva sim, já não tinha quando é que os orientadores precisavam da teoria 5 para analisar a documentação. Mas se o aluno manda no dia 5, o orientador não vai nada. Acho que vai evitar a gente ver. Uma coisa disso.
Mm-hmm.